55. I opened my eyes to see a table next to my bed with breakfast on it as usual. But something is different today. There is a red flower in a small vase on the table. I cleared my eyes with my hands to see Sydney standing behind the table. Good morning, my love. I saw a huge smile on his face. I was still a bit sleepy, but I tried to make an effort to sit down in bed. He got closer and held my hand to help me out. Good morning, Sydney. He kissed my cheek and walked away, starting to bring the table closer to me. You know what today is? I tried to figure it out quickly. I am not stupid. I can see the flower and his tender behavior. Today must mark something special. I started counting on my fingers. It is not my birthday. It is not your birthday. It is not our wedding anniversary. It is not our engagement anniversary. It is not even our first date anniversary, and it is not Valentine's Day, and it's neither of our sons' birthdays. I shake my head. I don't know. I saw him smiling again, but with urge of disappointment on his face. That is covering his cute dimple that I love to see every time he smiles. It is our first ever time to see each other anniversary. I chuckled. Is that a thing? He nodded. It is. If it's the 55th. I widened my eyes to look at him, unbelieving the number. Have we known each other for 55 years? Then I saw the wrinkles on his face and his shaky hands. I saw his gray hair and the glasses he is wearing. And I made sense of the number. We have known each other for so long now, although it still feels like yesterday. I covered my mouth with my hand and I can feel my eyes getting warmer. I am about to tear up. Oh, Sydney. He come closer to the bed and sit next to me. He wrapped his arm around me. 55 years ago I saw the most beautiful girl, who was chasing her cat in the streets. The new girl who showed up to our town, hating everything about it and wishing to go back to where she came from. You know that I loved you the moment I saw you. We were only 15, yes, but when I saw you running barefoot in our street, I couldn't move my eyes off you, and when I saw you hitting the boys who were making fun of you, I told myself, that's my girl. I laughed louder this time. Yeah. I was afraid I would lose her. I had to run after her. She was the only thing I had from my old house. And I also remember how you were standing away watching those boys bullying me. I was telling myself how ungentle of him to watch them without even trying to help. You were folding your hands together on your chest, wearing your hat that was covering your blonde hair, and putting on a huge smile on your face. I thought to myself how he can be so cute and so confident but so annoying in the same time. He laughed. You didn't need my help. Besides, I was afraid you would think I was like them, so I left you alone. But when you saw me crying, when I thought that I lost my cat, you looked for her and brought her to me 2 hours later. I remember looking at you thinking that it might not be so bad moving to this town. After all, you kissed me on the cheek to thank me that day. I didn't. I wonder how I still get embarrassed from this after all these years. You did. He kissed my forehead, then my cheek, and pressed his lips gently into mine. You are the best thing that happened to me in my life. Now I couldn't help my tears. I can't believe that he is still so loving and so caring. When I was young and used to read about the love stories, I used to envy the fictional characters about how they had lived happily ever after, and if someone at that point would have ever told me that I would fall in love with this heartthrob next to me and live with him forever, I would have told them be realistic. But here I am after all these years still loving him more than ever. I raised my head to look him in the eyes, and you are my first and only love. Now I see how our story would make a best-selling fictional love story. Since I moved into a town where I know no one, to fall in love with a random guy in my neighborhood, and how my parents moved again because of my father's work 3 years later. How I cried so much thinking that our love was lost forever, but then I found him writing me letters ensuring me that he won't leave me, not ever. And how when finally we got engaged, he had to leave to attend for the army. How I refused many guys who wanted to marry me, how many people told me he is dead when he stopped writing back, and how my friends told me that he must have got married and forget about me, and I would keep insisting that he would never do this to me. How I had faith in him and in our love. Everyone then told me how dreamy and unrealistic I was. But they didn't know how realistic and loving I was. Only him knew. Showing a year later, telling me how everything went sideways, but he kept fighting so hard to get back to me, to just tell me that he didn't forget about me, that he still loves me and that he wants to marry me.
Năm 15 tôi mở mắt ra và thấy một cái bàn bên cạnh giường của tôi với bữa sáng trên đó như thường lệ. Nhưng có điều khác lạ, hôm nay có một bông hoa đỏ trong một chiếc bình nhỏ trên bàn. Tôi đưa tay xóa mắt để thấy Sydney đang đứng sau bàn. Chào buổi sáng tình yêu của tôi nhìn thấy một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt của anh ấy. Tôi vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng tôi cố gắng ngồi xuống giường. Anh lại gần và nắm tay tôi để giúp tôi chào buổi sáng Sydney, anh hôn lên má tôi và bước đi bắt đầu đưa cái bàn lại gần. Bạn biết hôm nay là gì không? Tôi cố gắng tìm ra nó một cách nhanh chóng, tôi không ngu ngốc, tôi có thể nhìn thấy bông hoa và hành vi dịu dàng của anh ấy, hôm nay phải đánh dấu một điều gì đó đặc biệt, tôi bắt đầu đếm trên đầu ngón tay của mình, nó không phải là sinh nhật của tôi. Nó không phải là sinh nhật của bạn, nó không phải của chúng tôi kỷ niệm ngày cưới, nó không phải là kỷ niệm đính hôn của chúng tôi, nó thậm chí không phải là kỷ niệm ngày đầu tiên của chúng tôi và nó không phải là ngày lễ tình nhân, và cũng không phải là sinh nhật của con trai chúng tôi lắc đầu, tôi không biết. Tôi thấy anh ấy cười một lần nữa, nhưng với sự thất vọng trên khuôn mặt anh ấy. Đó là che đi cái lúm đồng tiền dễ thương của anh ấy mà tôi thích nhìn thấy mỗi khi anh ấy cười. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trong ngày kỷ niệm, tôi cười khúc khích, đó là một điều. Anh ấy gật đầu, đúng rồi, nếu đó là lần thứ 55, tôi mở to mắt nhìn anh, không thể tin được cái số mà chúng tôi quen nhau 55 năm. Sau đó, tôi nhìn thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt anh ấy và đôi tay run rẩy của anh ấy. Tôi nhìn thấy mái tóc hoa râm và chiếc kính anh ấy đang đeo. Và tôi hiểu con số, chúng tôi đã quen nhau quá lâu rồi, mặc dù nó vẫn còn cảm giác như ngày hôm qua. Tôi lấy tay che miệng và tôi có thể cảm thấy mắt mình nóng hơn, tôi sắp rơi lệ. Ôi Sydney. Anh ấy đến gần giường và ngồi cạnh tôi, anh ấy choàng tay qua người tôi. 55 năm trước tôi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp nhất, người đang đuổi theo con mèo của cô ấy trên đường phố. Cô gái mới đến thị trấn của chúng tôi, ghét tất cả mọi thứ về nó và mong muốn quay trở lại nơi cô ấy đến. Em biết rằng anh đã yêu em ngay từ khi nhìn thấy em không? Chúng tôi chỉ mới 15 tuổi, đúng, nhưng khi tôi nhìn thấy bạn chạy chân trần trên đường phố của chúng ta, tôi không thể rời mắt khỏi bạn, và khi tôi nhìn thấy bạn đánh những chàng trai đang trêu đùa bạn, tôi đã tự nhủ rằng đó là cô gái của tôi. Lần này tôi cười to hơn. Tôi sợ sẽ mất cô ấy, tôi phải chạy theo cô ấy là thứ duy nhất mà tôi có được từ căn nhà cũ của mình. Và tôi cũng nhớ bạn đã đứng xa nhìn những cậu bé đó đang tán tỉnh tôi như thế nào, tôi đã tự nhủ với bản thân mình rằng anh ấy thật tệ khi nhìn họ mà không hề cố gắng giúp đỡ như thế nào. Bạn đang khoanh tay trước ngực, đội chiếc mũ che kín đầu tóc vàng của bạn. Và nở một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt của bạn. Tôi tự nghĩ làm thế nào mà anh ấy có thể dễ thương và tự tin như vậy nhưng đồng thời lại gây phiền nhiễu như vậy. Anh ấy cười, bạn không cần tôi giúp, ngoài ra tôi sợ bạn sẽ nghĩ rằng tôi giống họ nên tôi đã để bạn một mình, nhưng khi bạn thấy tôi khóc, khi tôi nghĩ rằng tôi bị mất con mèo của mình, bạn đã tìm cô ấy và mang nó đến cho tôi 2 giờ sau đó. Tôi nhớ nhìn bạn và nghĩ rằng có lẽ chuyển đến thị trấn này cũng không tệ lắm đâu. Bạn đã hôn vào má tôi để cảm ơn tôi ngày hôm đó. Tôi đã không, tôi tự hỏi làm thế nào, tôi vẫn cảm thấy xấu hổ vì điều này. Sau ngần ấy năm bạn đã làm anh ấy hôn lên trán tôi, rồi má tôi và áp môi anh ấy nhẹ nhàng vào môi tôi. Bạn là điều tuyệt vời nhất đã xảy ra với tôi trong cuộc đời tôi. Giờ tôi không cầm được nước mắt, không thể tin được rằng anh vẫn yêu thương và quan tâm đến như vậy. Khi tôi còn trẻ và từng đọc về những câu chuyện tình yêu, tôi đã từng ghen tị với những nhân vật hư cấu về việc họ đã sống hạnh phúc mãi mãi như thế nào, và nếu ai đó vào thời điểm đó sẽ nói với tôi rằng tôi sẽ yêu người đàn ông trung thành này tiếp theo với tôi và sống với anh ấy mãi mãi, tôi sẽ nói với họ rằng hãy thực tế. Nhưng tôi ở đây sau ngần ấy năm vẫn yêu anh hơn bao giờ hết. Tôi ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt anh, và em là tình yêu đầu tiên và duy nhất của anh. Bây giờ tôi thấy câu chuyện của chúng tôi sẽ tạo nên một câu chuyện tình yêu hư cấu bán chạy nhất như thế nào. Kể từ khi tôi chuyển đến một thị trấn, nơi tôi không biết có ai yêu một chàng trai ngẫu nhiên trong khu phố của mình. Và 3 năm sau bố mẹ tôi lại chuyển đi vì công việc của bố tôi. Tôi đã khóc rất nhiều khi nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi đã mất đi mãi mãi, nhưng sau đó tôi thấy anh ấy viết cho tôi những lá thư đảm bảo rằng anh ấy sẽ không rời bỏ tôi bao giờ. Và làm thế nào khi cuối cùng chúng tôi đính hôn, anh ấy phải rời đi để tham gia quân đội. Tôi đã từ chối bao nhiêu chàng trai muốn cưới tôi. Bao nhiêu người nói với tôi rằng anh ấy đã chết khi anh ấy ngừng viết thư, và bạn bè của tôi nói với tôi rằng anh ấy phải kết hôn và hãy quên tôi đi, và tôi sẽ tiếp tục khăng khăng rằng anh ấy sẽ không bao giờ làm thế. Điều này với tôi đã có niềm tin vào anh ấy và vào tình yêu của chúng tôi như thế nào. Mọi người sau đó bảo tôi mơ mộng và viển vông như thế nào. Nhưng họ không biết tôi thực tế và yêu đời như thế nào. Chỉ có anh ấy biết. 1 năm sau đó, kể cho tôi nghe mọi chuyện đi ngang thế nào, nhưng anh ấy vẫn cố gắng đấu tranh để quay lại với tôi, chỉ để nói với tôi rằng anh ấy không quên tôi, rằng anh ấy vẫn yêu tôi và rằng anh ấy muốn cưới